Hey guys, welcome back to my channel. So here is my sisters Sabnam and Pooja. Say hi. Hi. Yeah. के बिर्सेछ त अरे सबनम मार्क्स नै बिर्सिछु तर अहिले त्यस्तो उयो छैन नि त अहिले त मेकअप भन्दा जरुरी मार्क्स हैन अनि कस्तो भुलिदिएको त Getting ready before we enter the office. Actually it's very hot today and look at my outfit today. But actually the idea was her. Pooja, where's she? She gave me idea of wearing this turtleneck and she's like, wow, look at her. Aile mazak udaउँदैछ मेरो. So this is the PO office. Hey guys. त्यसले अनर बिगाड्यो आका यतापट्टि खोल्नु भएको छैन नि अनर त. बिगाड्दियो हैन त्यसले खै मलाई यतिकै देखा भनेर के ल हेर. भिडियो बनाउँदै रहेछ Lana here. ओके ल लेट्स गो SDP office done. ए बुढी त पुरै 1000 मै नै यति दिन्छु भन्छ हो तर नभए यसले के भन्छ हौ? जंगली बिहा है. लागेर हैन To the greens with this crazy people. Where is this crazy people? Hi. के रे हनुमानको यस्तो के भन्छ म? के भन्छ यसलाई? श्री बजरंगबली जय बजरंगबली. I'm all sweat. Jungles, junglies in jungle. उयो जस्तै यो जस्तै तँ दुइटा एउटै हुने रहेछस्. कहिले काहीँ चिन्दैन. Before when I used to go college from this way, I used to run from that point to that point in 5 seconds because this forest is so dense and there used to be a lot of monkeys. के रे तोरले जाडु लिएर आउँछ रे यहाँ बडाल्नु यो कसले स्यालेरी दिन्छ तँलाई? because this forest is very dense and there used to be a lot of monkeys, so I used to run like I'm running in a marathon. Hey guys, so I'm here to ask some water, but I don't know I can get water or not. Water or not. ठिकै हुन्छ. अस्ति आजसँग भेटेको थिएँ कि अन्त मैले मार्क्स लगेको राख्थेँ त्यहाँ राखीको प्रोग्राम थियो नि त कि चिनी न त भन्दै थिएँ कि म भनेर मार्क्स खोलेको थिएँ. ए भान्जी are lost. I don't know. सकेको जस्तो लाग्यो बाटो त. अङ्कल यहाँ कता भ्यू पोइन्ट जाने बाटो थियो नि छैन? ला यो हो ला. Oh my goodness. Actually there was a nice viewpoint over here but it's corrupted. This is the worst news of today. There's no viewpoint left in this viewpoint. Kabada khatam. Oh my god. यस्तो थाक्यो लास्टमा No, we can't sit here. यहाँ पुरा चिसो छ. Plan failed. Somehow we managed to come here, but look at the weather. Time is barely on our side.
घरको घरमा कुनै नानी मान्छे छैन Number 1. No viewpoint. Viewpoint is lost somewhere, I don't know where. Number 2. Rainy day. Foggy day. I can't see anything. Very bad. This is the halat of my legs somehow. Legs. So we have changed our plan to go to sunrise from where we can see good views. But if this fog will go away and show us some mercy, then we'll go there and shoot some video. But I don't know I will be able to shoot or not. But we're going there because if in case it rains, then we will be able to protect ourselves from rain. And if in case the weather will clear itself, then we'll be able to shoot videos. Ram, let's hope for the best. Fingers crossed. Let's hope for the best. So that is sunrise viewpoint. Welcome to sunrise viewpoint. त्यो नबिर्सौ लक्ष्मी नाचेको So this is what sunrise viewpoint looks like. And actually we used to see amazing view from this place, but we cannot see that same view from this place. Lots of trees are all around growing. So I once came here to see a good sunrise, but लेकिन क्या हुआ उस दिन हम सन का इंतज़ार करते करते ना दिन हो गया था उस टाइम, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये पैर ट्रीज़ हो गया है, तो इसकी वजह से हमें सन नहीं दिखाई दिया. तो हमें दौड़ के भाग के जल्दी करके वहाँ पे हेलीपैड पे वहाँ पे सामने हेलीपैड है एक, वहाँ पे पहुँचना पड़ा था, क्योंकि वहाँ से ही व्यूज़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि इस साइड से सनराइज़ होती है. एंड यू कैन सी दिस ट्रीज़ बहुत ज़्यादा हो गया है, लेकिन ये अच्छी बात है. लेकिन एक अच्छी बात भी है क्योंकि ट्रीज़ ज़्यादा हो गया. दूसरी बुरी बात है कि हम यहाँ से सनराइज़ नहीं देख सकते. तो सनराइज़ का दूसरा व्यू पॉइंट हो गया हेलीपैड. So I had a very bad nightmare today, so I chose to step out of home and be refreshed. So yeah, they're here for me. यस्तो खालको छत बनाउँछ अरे कि भोलि पर्सि यस्तो खालको अन्त भनेको नि पानीहरू चाहिँ पाल त्यो एउटा मान्छेले चाहिँ नि एउटा केटीलाई प्रपोज गरेर नि त कि हैन, केटीलाई प्रपोज गरेर नि त. अन्त मेरो घरमा खाना खाएपछि हो भाँडा पनि धुनु पर्दैन हो, सुत्दाखेरि टक्कै आकाश मतलब तारामण्डल देख्छ हैन, त्यसो भन्दै भनेर नि त के बढ्यो भने त बिहा गरेर साँच्चै नै गएको थियो अरे कि. भयो त भाँडै थिएन अरे नि त. अन्त पातमा खाएर भाँडै मोल्नु पर्थेन अरे, फ्याँक्नु पर्थ्यो अरे होइन, फ्याँक्नु पर्थ्यो अरे नि त. अन्तखेरि छत पनि थिएन अरे नि त कि. अन्त सुत्दाखेरि तारामण्डल देख्थ्यो अरे नि त उसको घरबाट.
Thank you so much for watching my video. Hope you guys enjoyed it. Enjoy my worst day. Okay, say bye everybody. टाटा अलविदा खुदा हाफिज अलविदा कभी ना कहना Jai Gorkha. जय गोरखा